Karibuni Watalii. Lockdown. Yeah. This is a very interesting episode for you guys and we are so happy. Episode ya mwisho ilikuwa so good. We love the comments. It's last episode, episode ya mwisho. When was the the previous I say just right? I like that. Yeah, the previous. Kani kizungu anataka kuongea. Ongea kizungu vizuri. Sasa tumevaa miwani. I know. For the meantime, see the last episode. One thing with you guys. Amtaka mwana last time ilikuwa samba, leo ni miwani. What's wrong with you? So umevaa unajua Moja niko like naangalia ni. Umevaa ya. Anyway, my name is Jennifer Migot. Gentle as always. Karibu mtalii. Chali utaki kujiintroduce. Who nani? Ni kipicha. Oh, sasa unataka kukeep it Chali. Okay. Ningekaa ile side, si ndio? Sikuwa anajua hiyo story. Sikuwa anajua. Nasema direct. Bleso Mushiri. Yeah, we locked on here. Kare, Hilda Wangare. Locked on here. Karibu mtalii. Picha. Bana. Bo kipichali. Charlie. Nanga jina. Niliona hadi Charlie amechange jina yake TikTok. Go. Follow keep it Charlie. Niliona. Follow what? Follow mtalii man. Moja atavaa merchandise. Nilishawaambia. Merchandise bana, ukijana na role different. Nilishawaambia Charlie ndio alinunua all the five merchandise. Yeah. Na bado hata next week bado tunakuja na merchandise. Umesema ile kazi fulani na tuko na ile surprise yetu. Ile match, ndio. Yeah. Haya. So ile tunasema tu tutafute pesa. Na mnunue merchandise, by the way the merchandise is okay. Mtaki kununua merchandise nipo tutanunua tuvae. But mnunue kindly guys. Ni very cheap actually. Yeah, it's very fair. According to it's very fair because sisi ni comrades, tunaelewa venye comrades wako. So hatu hizi wa charge serious. Sasa tuna charge tu yako imake tu ndio at least to market hiyo nini yetu. Yeah. Si tunasaidiana wote. Anyway, talking of kusaidiana, leo tumekuja kuwasaidia. I know you're wondering mbona unaona nimebeba vitu mnashangaa. What is unaongeleza vitu zako? Sasa nitoe miwani. Unajua kwa ujavaa ukivaa miwani ukagi serious. I hope mmechukua kura. That's the thing. Let's register as voters. 2027 ni sisi kwa sisi. Yes, we are the change that we did. Utafuta kura chief. Shida yako wewe ni mzee lakini una kura. Yeah, kesho tunaendea mass. Tunaenda kama mass. Nataka tuniokote mass. Tuende kura. We should all be registered as voters. Kuna opposition inaendelea hapa kwa gava. Haitubambi. Utaki hiyo story. Na hiyo kitu ni bambi. So, si ndio tutaleta hiyo change. Na ndio upate hiyo change lazima si wote tu register as voters. Yeah. Sijui kama mliona hii ni ya Kaluma boy. How that support was massive. Yeah. That was so good. Honestly speaking, I feel like the problems in this country ni the politicians. When it comes to politicians, it's a problem. Alafu pia kuna maselebo wengine pia they are doing like showbiz na watu kaa. Juu niliona hata hapo kwa Kaluma watu waliingilia bosi wangu Obina bana. Sio bila alifanya nini? Usijaribu kwenda pesa mashow. Sikone kwa show ya Obina, sikone kwa show ya Eriko, sikone na Eriko Mondi, but Eriko Mondi naonanga na kwa je. Eriko Mondi is right. Anaelpingi watu. Kuna hii the lady mwenye alikuwa amedanganya ati ako na shida sijui husband wake akamfukuza ilikuwa to scam. So Eriko to show that Eriko Mondi anafuatilia and the money aiendi kwake ilikuwa inaenda kwa that lady mpaka ikafika unajua sasa pesa ikishakuwa like of 1 million M-Pesa ita read but itakuwa inaingia. Alienda ka confirm akapata kumbe those people ni scam hadi pesa walitoa cash ikaeka kwa meza. Hadi pia Obina mimi naonanga pia anapeanga watu platform. Nimeona mara mingi ukitokea upcoming but sasa Obina kidogo nikachukua upcoming anachukua wenye pia wamesha industry. Wamesha industry. So lakini pia sionangi akiwa nini baya. Watu tu wana hating. By the way kuna wenye watu wanakuwa tu na hate. Lazima tu akuhate. Hakuna place utakuwa. Mimi nakuwa by the way mimi nakuwa inspired sana na shows zake. Niliona picha yake ya some time ago. Ile before Esther got married. Kwa hivyo hadi minda nitachange bana. Nipe time. Pole kama Charlie anachange. Guys. Yeah. Na kuanga hivi. Charlie. Kaka leo. Oh wait. Nimeanza kwa type yenu. We are sorry. Anyway, before all that, I was talking of you people wondering mbona mnani. Na mimi nikiongea Kaluma boy pia nilikuwa nasema kuna hiyo nini niliona TikTok family inataka kujenga OC.
ndio the reason naambia kwanza tuchukue kura bado niko kwa kura pole nenda kuinterrupt wewe amenita mpaka niko like okay finish hiyo ni mambo important but it's important thank you the reason leo nimekaa karibu na wewe ndio kidogo uibaibe knowledge yangu unaona ina talking wewe sawa right boy ngoja unajua nisema hivyo na topic ya leo wacha tu utaona wacha tu hiyo TikTok family imeamua ina mobilize funds itengeneze hosi yao madawa zao hivyo na iandike madaktari like that thing is doable na naona hiyo kitu tukajaifanya ndio mnaweza jua how useless we have been electing people like we have been electing useless people it's very doable. Is this your first election and you unaenda kufanya like a vote you've already have you voted before no. Oh sawa but nimekula pesa sasa bro sawa tulia nimemaliza mambo election register as a voter that's all I can say we are doing it for the first time na kutakuwa na change most of us are going to do it for the first time Usikia mtu akisema hata ameenda ID leo nimeenda ID I'm very serious ni tu sijaibeba mkeoni ngoja niko na one liner your vote your voice thank you kidogo kwa vote acha tu niguzie kidogo according to kitabu we used to chukua our IDs atuko tuna pay because you know when you lose something it's not like you wanted to lose it so na picture watu wako home someone who is just getting 1,000 shilling ni big deal probably home mama anapewa 200 wewe ume lose ID unataka kwenda nini mimi nilitumia over 1,500 ku recover my lost ID na unapewa na iko hadi na expired date ule mtu wako home mam anafanya kazi anapewa 200 every day nani atakuchangia 1,500 ukienda kuchukua abstracts juu polisi wanataka wape lunch unaenda kunini kwa cyber wanataka 300 ya kukupa 1050 unafaa kulipa I was so mad mpaka I was like sitting down and wondering how watu wako home mimi mjeni nimepigia dad nikamwambia ni 1,000 dad ashanitumia 1,000 kumbe nafaa kwenda kwa polisi kuchukua abstract 200 shillings. Actually ni vitu mingi sana I feel so bad. I'm sorry. Kutoka kwa birth certificate. Yaki nitoke. Like unalipishwaje kuzaliwa? I know. I don't get it. Talking of that 2032 mnaona aje nikikuwa rais? Au utakomefikisha miaka. Kwani hao ndio ilikuwa. So 2037. Utakuwa umefika 35. Okay, talking of that. Tunataka sasa kuingilia miaka yangu. I'm very young, 16. Tuingia kwa children. Tuingia kwa topic. Deep in. Na nimengoja hii topic bana for a whole week. Yeah. The topic is very interesting and educative. Tuna learn. Tunasema kama Watalii tuna learn. So today I'm carrying vitu. Don't yani mimi nitoe surprise. Yeah, free space. This is a very like mkuje guys. Sasa hivi tunatashika. Hata ndio nashanga. Hata nigawe. Yeah. So today alafu tumevaa nini shit so just kama notice and then achana na ule otherwise achana yeah the old so guys we are talking of periods nataka kuisema hivyo vulgar ndo msikie it's not menstruation si mkunyesha ni we are talking kunyesha tu leo ni period like period that's what period yeah leo mimi hapa niko tu spectator kindly mnaenda ku engage kwa every activity leo pia nyinyi mna like women yeah we want to understand our bodies venye wasichana wako and the reason why as men it is important for you guys pia nyinyi understand because as kama unaona kama Watalii you're working with a woman at home you have maybe a girlfriend or a wife a sister your mother ndo kwe unaanda utaki girlfriend Charlie leo usikoni vizuri wewe ameonyesha kila mtu ana girlfriend una girlfriend pole Charlie bana so kesho upeleke kesho out fanya hivi do like this unapeleka out kesho oh my god hata ujui story ajui bado kai haya Charlie uko kwa market guys ako soko this fine boy in market amoni bila ako smart mumchukue Tweni soko ama nitafutia Aziza unajua Aziza anakuanga soko sana pia mimi niko soko
Simtafutia Aziz. Kwa degree ya first. Tafutieni Aziz alisema hataki degree, alisema hataki mahari. Bora umweke tu. Alisema nataka love. Tutatumia yake. Okay. So Aziza mtafute. I'm good. Haya. So, kwa the topic of periods, tuta discuss like our personal experiences. That applies for me and Gente. Tell you my na period. And maybe call you for the first time. We have a friend who experiences. Leso namjua. Tunamjua. So mimi si tu usilega wa shida na ndugu yako. Wacha kuinterrupt. Wewe baza fanya kusema story. Sasa mimi I started my periods when I was 13. Nilikuwa class 8. Na hiyo time started already. Sindio? Started. Na kujanga ma started. Zilikuja. No, we want to break that. Okay. It was a surprise to me juu kama when I was in class 5 walimu walikuja wakatuweka kwa group and then boys wakaambiwa waende wakacheze kwa field. Which is why ndo maana we are involving the men in this conversation. Juu there was a clip yenye niliona mtu akisema there was a girl mwenye alikuwa she was having a period and then the man there akaanza kusema akapigia ambulance akasema my sister is bleeding from her vagina. Yes, leo hakuna kusugarcoat. Tunasema vitu vile ziko. That's why niko hapa. Unajua mimi siji kusugarcoat. Sasa I was 13 and I was in school. So, hata me I didn't feel it when it started. Then there was this boy, his name is Kuruga, a very great friend of mine. Akaniambia, I think you've stained your dress. Mimi kusikia hivyo, unajua nilikuwa class 8. Mimi kusikia hivyo niko like bado kuna ile shyness yenye mtu anasikia juu akimbona kijana ameona nimestain. So unajua vile aliniambia niende tu kwa washroom. Ulikuwa unasomea shule gani? Nilikuwa nasomea shule nyingine hapo. Inaitwa Faith Christian Academy. So akaniambia kani academy ni sawa. Mwezi nimeelewa kuna tofauti. So akaniambia niende kwa washrooms. Then akaenda kwa ofisi akaniletea pads. Oh wow. That was something yani big up Kruger. Kusema tu kweli nogo na lie. I was so impressed. Juu nilikuwa like impressed or embarrassed? I was impressed by him. But also embarrassed. I was embarrassed because mbona umeniona nimenyesha. Wewe kwanza story sio yako. Sasa I was kind of impressed juu he knew how to handle it. Unajua wewe ukiwa umeanza kunyesha and you're leaking and you're in school, you might start to think sasa nitafanya nini. So he went and brought me pads and kwa ofisi pia akapewa like an extra dress. So nika change and ilikuwa tu sawa. So mine okay, yangu una feeling there's some you're not comfortable. So mine was not heavy, but I was in school. Na feel to there's something wet out heavy inside there. It's not heavy. Sasa mjua niko I used to sit in front. Like in a blackboard. Mimi sasa kwenda academy niko primary. Wale mamblainer. Primary school kuna kama mbele wewe ni mblainer. The fact that unajua ulikuwa hiyo mblainer. The fact that ujui. Unajua kani. Mimi nilikuwa nakaa mbele na sikuwa mblainer. Mblainer ni unakuwa mblainer hata usikonja hapo. Wewe ni mblainer. Mblainer ni mtu mwenye like ana snitch. No. So nilikuwa nakaa mbele. So hapa mbele utaambiwa go grab the board, go sijui what. Teacher anakuwa na every time go and So I'm seated. I feel like no, there's something wrong. I still wanna feel like pain or anything, but you're uncomfortable in a way that it's not the same feeling. Like you don't feel like this every time. So nikaamshwa. I think I was to grab the board, I guess. Nikatoka. Sasa it was a lady that she was a lady. Alikuwa na feel I'm not comfortable. I am always like spontaneous. I'm everywhere. But that day, no. After class, I didn't stain, but ilikuwa imeanza. So akaniita ati ebu come ati what is wrong with you? Mimi nikamwambia I'm okay. No, you're not okay. Nikamwambia I am feeling this, but I don't understand how to explain that feeling. Akaniuliza have you started your menses? Nikamwambia no, I've not started. Sasa even nikaogopa. Akanipea pad to go and confirm. Nilirudi guy nilikilia I've started. People are why are you crying? Why are you crying? Because like people are going to because I you were just naive. Yeah, I was naive.
I know about periods from class 5, but this is the first time experiencing it. Yeah, I feel I'm very curious. When are you going to open this? Hata mimi naiangalia tu hapa. Sasa, yeah. Hiyo iko na session yake before we open this and get to know all about it. Leso unakuanga na sister? Yeah. Kuna tutamulila yamle sana yeshanga. Alafu atembea pala ugeolani. Sasa we need to get your perspective on sister yako anakuanga aje kwa periods ama tu ama unajuanga hata kama unajuanga ama ujuangi. Mimi sijuangi. Na wewe sasa inakaa weird. Sifai kujua vitu zingine. Oh wow. Like I feel it's not my business hata mimi unajua. You have a sister. Like ujajua hata yako. Sister yako je kutuma tendo ni buy a pad. Asiche naendanga na kufanya shopping kaya. No like kutuma literally. Akirudi shule naenda naye kufanya shopping. So naonanga akichukua pad. But aje kuambia chukua pesa. Bona? Unatumia brothers. The first time I sent my brother nilimwambia enda soft care. I don't know how soft care is so hard. Alikuwa ananipigia like every time ananiuliza ulisema inaitwa aje soft care. Inaitwa aje soft care, but alienda akaleta. Because now kwanza your time you can be having kuna wenye wako na cramps, kuna wenye hawana, you just feel you're down, you're crying every time. Yeah. So I mean go to you time, most of the time I don't have cramps, but I'm so low. Any slight thing I'd cry. But there's this thing, hiyo nini period hiyo, it comes with a lot of myths. Kuna vitu mo, kuna tabia mnakuwa nayo, ite mnanyesha. Like mtu ananyesha so anajiwekea mood swings like unajua right now I just had to search the myths on periods. So one of them sitasoma zote hata kwanza niwasomee moja, maybe tukiendelea nyingine mtasoma. One of them says ndio mjuzo mood swings zenyu za kujiwekea. Menstruation is always accompanied by severe mood swings or PMS. Do you understand severe? Severe ni ile if it constant like kama hivi. Then the statement says not true for everyone. While some people experience mood swings, mood changes and emotional symptoms before or during their period, others don't. The severity of these symptoms varies gently from one person to another. But sidhani mbona sidiona hiyo connection ya uko na mood swings juu unanyesha. Wacha sasa let me explain this. This is scientific. According to science, women tunakuanga na 4 phases in our cycle. Yeah. Kuna kuanga na the follicular phase. Kuna follicular phase. Sikia venye unajua vizuri niko. Kwanza taanza na niyo menstruation. Hiyo follicular siwezi kosa kushika. Tunaanza ni 4 phases. Low in class. Yeah. Kuna follicular phase, kuna ovulation, then kuna the luteal phase, and finally kuna menstruation. Yeah. So I'm going to start with the follicular phase. Unajua gani? Ovulation. So kwa the follicular phase, that is right after the period. That is from day 1 to day 14. Yeah. That is when your ovary ndo inatry kumanufacture new eggs hivyo. So hapo kuna kuanga na the follicle stimulating hormone, kidogo nijitege, follicle stimulating hormone. And from day 5 to day 14, estrogen pia inapanda ndo isaidie like for the formation of the formation of the ova, right? So by the time inafika day 14, which is ovulation, najua hiyo ndo mnapenda. Hiyo mnapenda kabisa. Na si una girlfriend unajuaje? Nilisikia unanirukia hata kasi ndo sasa labda nilikuwa na yeye. Sasa ovulation basically ni when the woman is at her most fertile. Hapo sasa ndo ukifanya mchezo kidogo unapata kamjusi, unapata kamjunior. Unapata kamjunior. Time ovulation. Ukienda hapo inanasa kwanza ovulation unapatanga Masema day 14 today. Unajua ovulation the thing is ni day 14 for my records or day 14 tu pekee. Day 14 na the surrounding days ina depending pia na cycle ya msee na pia the kind of month you've been having kama tuseme if you're under high stress ovulation yako ita delay
That's the thing. So hii mambo ya kusema ati unabahatisha ati the apps. Sometimes the apps. Utakudanganya. Alafu when you kama mtu wako ovulation, unaonanga ile time ana shine. Yaani ameiva unajiuliza. Yeah. Wale mnaivanga? Ni ukweli. It's so true. And then unajua for the nimesema kusema kitu moja about the follicular. So unaweza kuantembea taona that body ni type yangu yetu ni ovulate na ovulate. Hata hivyo. Unaweza dhani badi anakutaka kumbe yeye ndo anaovulate. Akishamalizana na shughuli. Ndio ile time nasikianga kuna hii notion na kuanga ati ukiona dem ako very touchy na maboy she's ovulating. Na kuanga hivyo. Sheya anafanya hivi what's wrong with me too? That is neither here nor there. Yeah. But at that time no, you answer my question. Why are you avoiding my question? Inaweza kuwa like mtu wako touchy either way. Exactly. But inaweza kuwa but kuna kitu tunakuanga wewe na guy very touchy. Hata nyuma isikia like dem akiovulate anakuanga very touchy ama close to boys. Like body yake iko like I want. Sasa tuende kwa the luteal phase. The luteal phase, the best way I can explain it basically ni from day 16 onwards. Day 16 hadi sasa time yenye utapata period inaendanga how long? 14. Ulisema inaanza day 14. Day ovulation. Yeah. Ovulation around your day 14, 15. Around day 14. Yeah. So hapo usiseme ati day 14 pa. Ukienda kubahatisha tanasa utaweka mtu. Kanacheka. Kuna bali waitiwa. Kuna vile umepanga. The luteal phase. So the luteal phase ina lasting from kitu kama day 16 hapo onwards to 21 depending on how your cycle works. For most people cycle leo inakuanga 28 days. That is a normal cycle. Kuna wenye sasa for them their menses are irregular and their cycles could either go longer or shorter. So kwa the luteal phase hapo sasa ndo mood swings huwa zinaanza. It's because sasa ni kama mwili yako inakuanga ikikupunish for the fact that you've not gotten pregnant. So unajua in case you get pregnant, progesterone inakuwa maintained, inakuwa high. Sasa kama you've not gotten pregnant, progesterone inashuka and estrogen as well. Because the estrogen na FSH zishafanya kazi yao which is like manufacturing the ovum. Na sasa then the endometrium ina thicken during the luteal phase. And what? Endometrium. The hizo walls za uterus hizo. Tuko kwa biology. Hiyo sikufanya. Hata mimi sikufanya. Oh my god. Ndo maana mko Watalii. So in the luteal phase hapo ndo unapatanga mtu sana ako na mood swings. Yani tu you're out of it even like any small thing. Kama upate mtu like ako too emotional. Wewe unajiuliza kwani watu ameshakujamia. Probably hata ameshikwa hivi anataka kulia. It happens. Sasa after the luteal mnalianga mkinyesha. Mimi huwa nalia sana and I'm not ashamed to say it. Ati mbona unalia? So the last phase ni mbona unalia ukinyesha nijibiwe swali. Wewe ngoja kwanza wewe unanyeshanga na mimi. Tumesema hapa tusifiche. Si ndio unataka kuambia wewe concentrate. Unaharakisha mambo sana. So menstruation ndo menstruation ndo actually when the period comes. When the period comes when you see the flow. For some people it lasts a day, 2, 3, 4. Kuna watu hadi 1 week. Ati 1 week. Kuna tu nyesha 2 weeks. 2 weeks. That is unfair. That is unfair. Hormones zake tu ziko na kierere. Sasa I hope kila mtu understand about the phases. So in short, Kenya na try kusema in a month women wanakuanga na 4 people in one person. And it is genuinely recommended kama if you want to get a tattoo or do something that is very inahitaji rationally. You do it on your menses because your pain tolerance is very high at the time. So kama unataka kuchora tattoo, we time tu ile time uko na period. Unasikia? Tunaambia ndugu yetu, unasikia? Oye pia mbaya kitu kamera unasikia. Unasikia. So that is why we are here with this. Tumefika kwa hii. Baada kila mtu panchi. Unataka gani Charlie? Choose. Na stars. Unataka gani? Unataka ni decoration. Show people. Sasa nionyeshe. Only vile ni smart. Haya, sasa here we have panties. Ndio karatasi. Unaweza toa tu. Tumaliza tunazipeleka wapi?
Unataka chukua tu. Unataka? Unamwambia mimi ndio nimetoka kununua. Charlie alisimama kando nikichagua literally. I'm like okay, sawa. Nipeleka this for these people. One for Bless. Charlie unaweza peleka demo yako mbai hizi vitu. Haya. Venye nimeona. Nataka Charlie atuonyeshe venye anadhani padi inaekwa. Charlie tuonyeshe vile unadhani padi inaeka. Kuna msiaze na vile. Wewe unaenda kubai. Nenda kubai. Ipantini iko the other way around. Nataka utuonyeshe venye unadhani padi inafaa kuwekwa. Hivi. Wewe tuambie si wewe fanya kama tuseme ni wewe ungekuwa unanyesha ungevaa padi. Hivi nasaidiwa na director wangu. Nionyeshe director tulieni. Director usiingilie mambo, usiingilie kati. Haya funga padi tuone. Mimi sijui. Wewe fanya tuone. Haya. Nifungue. Unataka kuifungua sana. Imefika, the time is here. Sasa so ulikuwa unataka sana. Mungu wangu. Hebu tuone let's unwrap our gifts. Mkosho mnafanya kitu? Unafanyanga hivi daily? For like a week. Let's pia fanya tuone mwenye yake itakuwa perfect. Tushindane. Hiyo ndio show utapata. Hebu tuone. Mbaya mbio mna waste time. Tuseme sasa uko shule na you have class in 2 minutes. Hebu vaa hiyo pad haraka. Bye. Vaa. Si mimi navaa. Weka girlfriend. Sema tu niweke kwa. Sawa, weka watalii waone mbio watakwenda kwa another class. Kuna mtu kwa group ya class. Walikuwa na nini? Wanapeana comebacks. Mtu akaambia teacher akifunza ulikuwa unaomba pads nini? Dom. Mimi nimemaliza guys. Yangu itoka nimeshikana. Ebu sasa tuonyeshe vile umefanya. Afa kutoi karatasi. Imeshikana. Mimi nakuwa imeshikana hivi. Guys, this is Cortex. I think it's expensive. It is. Yeah, it's very expensive. Hata sio filter. Thank you. Kitu kumina kwa kubwa hivi. Kuna panga na different sizes which is something awacha sana nilikwambia usijibu ujinga unajua namwambia umsaidie tu. Sasa kuna kwanga na different sizes si juu ya size of the pussy or something ni because of the flow kama watu wenye wanakwanga na heavy flow like myself tunavanga hizi kubwa. Heavy flow meaning? Heavy flow damu ni mingi. It's literally blood. Yes. Kwani unaona nini? With clothes as well. Big clothes. Mimi niko na swali. This is to you, Bless you. Unadhani tunalose how much blood in a month? Sasa ni blood ya kishawaka hivyo. Sasa si hiyo kivaa sasa hiyo sio swali. Hebu tuambie kama ni glass ama ni zinajishikilia. Chupa. Tuna losing how much blood in a month? Hebu tuambie Bless you. Unadhani ni tuna lose how much blood? By the size of this. Glass nose. Na Charlie. Una estimate because kuna watu wanani 1 day kuna wenye wanaenda 5 days. Okay, I think you can do 2 glasses per day. 2 glasses. Let me shock you. On an average cycle, women lose 2 to 6 tablespoons of blood. Yeah. Wewe mimi nimekosea. Ulikuwa umekosea. Si ni half a glass. Half a glass. Lazima zinakangwa vijiko 6. Kaglass kale kadogo tunaenda kutafuta glass size tupime. Na si tumbler. Kama guys this thing is new for the camera. Anyway, kama tuko kwa like when you kama tunazivalisha. Mbadilisha tunakungoja. Sinavalisha tu kama kuonyesha watu vile. Ajaribu kucheka sinavalisha kama pampas. Si pampas tutovalishwa hivyo. Keka hivi then uvai hii panty hiyo kiko sawa. Na sasa si inaenda kutoka. Kwani unatembeanga ukiwa hivi ama unavaa hivi na wewe? Au sticking. Si mbona pande ikiwa ndio hivi juu. Hakuna aina zile vitu za Mbona unapanda juu unatema inatoka kwani unaendanga ukiwa upside down? Hapo una stick kwa mwili, nimeona iko na kitu sticky. Una stick hapa kwa nini? Ati kwa mwili. Sasa si ukistick kwa mwili hii side ndio kwa side. Wewe tumia yako, suko na yako. Aya, sasa tuseme ukweli. Ni episode stake. Hadi kitu hapana. Sasa tuonyeshe. Anyway, unaona kama like a lady yako. Ngoja mbele sasa mbona mnatuonyesha? Simjui. Tunaonyesha. Haya, tunaonyesha unatoa. Wale mnaona hata leo si mimi guys. Wewe angalia, unatoa hii. Nataka ni make joke lakini naona itakuwa mbaya. Inaweza tokana. Kwa pande. Nani mkutoa hadi na umesahau kusema part moja. Unaona hii part yenye ni kadogo ndio mbele. Small or else
ndio nini ita stay in your clothes. Gani ndio part ndogo hii? Hii ndio part ndogo. Hii ndio mbele ya penye panty. Haya. Sasa unasundika panty. Unaona mbele ni penye kuna flowers. Sasa niweke kiwa upside down ama? Hapana, fuata maagizo. Unaweka hivi. Place it on the panty. Panty umeirotate. Inside out. Inside out. Si tuseme like umevaa hivi iko ndani ya mguu. Alafu unaona place ndogo iko mbele. Shika panty vizuri unaogopa. Sasa kwani unaogopa na nini? Wewe ni mjinga. Ni mpya guys. Ina feel too weird bana. Unalainisha hapa kakao unakalainisha hapo hivyo. Una make sure iko kitu kama hiki. Ati wapi hapa? Something like this. Haya, unaona hii line? Ushaweka vizuri. Weka. Kwani unawekanga aje mbio? Sini juu. Kwani ni kitu ya kuweka masaa ngapi? Ekelea. It's a very easy task. Kabisa kufanya. Nataka kufanya. Unaona ushaeka. Then kuna hizi wings. You remove this pella. Yeah, ina wing. Wewe ushat. Ndio hii wing angalia. Unatoa wing. Tufungue. Fungua then unakuwa careful cause hii wing inaweza shikana na hii side. Nilijua tuangeharibu. Unaona mimi nakuanga forward thinker nimekubebea ingine extra. So una fold under the panty. This is how you do. Wait, let me first get there. Kwa kwani nadhani kwa alikuwa fanya mbio ni kuone. Let me go fast like a pro. Like a pro. Girlfriend yako sasa anasikia tu poa tuko na. Sasa utafanyia ile girlfriend yako? Mbona usimfanyie? Wewe romantic. Ana girlfriend. Ndio maana hamna watu. Niko na mtu. Ndio ina guarantee kuwa na watu mistake. Confirm hii inaenda unaona vile nimeshakwambia. Sitaenda kustick. Si nimetoa then niende hivi ama. Mbona unataka tulia kwanza eka hii side. Charlie, hebu maliza uvae. Sawa. Pia kuvaa tunavaa kwani tulikuwa tunaweka tupeleke. Hii episode ya leo ni for viewer discretion. Hapana ni kila mtu. Kila mtu ana watch. As long as you have a woman. You have a woman in your life. Hizi ni vitu mnafaa kwa kitu. Tutaweka ya for men, for women. Very nice. Then I rotate it TV. Yeah, sasa unaonyesha hiyo. Sasa shikionyesha kila mtu vile pad yako inakaa, you know, front. Okay. Inakaa hivi. Onyesha watu yako. Mine front. Charlie got so nice. Guys. Ali Charlie. Let me on the part. Director for pad Putin, you can inbox me DM. Like nilikuwa nataka kusema, you know when ladies wako on their periods, kuna different kind. Kuna ule mtu hata kuwa anajua anafaa ku attend. Kuna ule mtu anajua by 7 nafaa kuwa na attend. When I say attend na mean tuna ko period. Nashangaa mnaenda wapi? Hiyo mkifanya tukiwa high school kulikuwa na jina mingi, so mimi nitoka na attend. I think that is what I used to mostly. Kuna kunyesha, niko kwa I'm on my menses. Mimi ndio mtu anasema tu niko on my periods. Yeah. Niko na bahati mbaya. Hakuna bahati mbaya. Wewe. Wanasema ngapi periods zinakuwa na bahati mbaya. Hizo ni stereotypes what you're trying to do. That's what we should talk about, like make those people understand that kunyesha si ni bad ni that's what most of the people wasemanga. It's not a bad thing. On your menses ama ukinyesha you are bad luck. Sasa kabla tusonge sana kuna hii pad yenye Charlie alikuwa ameharibuanisha. Acha sasa usimtajetaje kwa statement moja. So nawafunza kudispose a pad. Tuseme you've already used your pad and you've finished. When is it used? After people need to change their pads after 4 hours. What advertisement wanasemanga 8 hours utakuwa na rashes. Utakuwa na rashes. Sasa ukichange pad unachange hadi hapana. Kwani mbona iko hapa? Sino but ikistain change blaze. Yeah, ikistain inaweza stain because sometimes unakuwa na flow. Sina possible. Wacha sasa niwaonyeshe how. Ambeni blaze ikistain change. Tulia uonyeshe venye una dispose. Kwa msaidia moja ikistain atakuwa na change Tuseme you've already ilikuwa kwa panty hivi, ukairip hivi.
Sasa what you do is you fold it in half, right? Una make sure iko hivi in half. Then you roll it. You roll it up like this, like this, like this, like this. Umesha roll hivyo. Yeah. Then sasa, please be a courteous person. Usitupe hivi. Unachukua hizi karatasi ulikuwa nazo. So you already changing the pad. Unika hivi. Unaifunika hivi. Unaingiza kwa karatasi kama ni ka package. Kuna hizo places za kusikiza vizuri kwa unaenda kufanya hiki kitu. Unaifunika hivi. Then you tape it up at the end. Then you throw it in a bin. Don't flush it in a toilet. Yeah, imagine hata mimi nikipata na kitu kaa hii naweza sikia yenyewe ni mtakuwa na nini. Na kwanza if you want to go an extra step, like for myself I wrap mine in tissues, you know. Kukwa tu situpe tu pad. Mtu akuone. Kuna tupanga hizi. Unajua acheni tu chafu bele so tuacheni tu chafu bele so si so tu masafi. Like I was saying, kama a lady akon her menses. Kuna different kinds. Kuna mimi mwenye sitakuwa najua like kuna irregular na regular. Irregular ina mean wewe mleso concentrate. Hautajua. So kuna hata jua acha kufanyikana ndipo ajue. Siko na girlfriend. So nasema kuna mwenye kuna regular na irregular. Irregular in that it's not 28 days for him or for her, for her. Ndio hivyo or her. Niko na count time. Niko na count Charlie in. Niliona mimi ati these guys wanakanga rings. Earrings. Anafaa kuanza kuizoesha. Like I was saying, kuna 28 days ni normal. Ni unaonyesha 28 days. No, like a regular cycle. Hizo nilikuwa na. Si ulikuwa unafunzwa primary. Wewe si nadhani wewe umesema wewe 28. Mimi class. Amjatuambia mtu ananyesha. Class 6 tulifukuzwa. Umesema. Ina depend. So, mtu wako irregular anaweza kuwa ameattend on the month of January. Then attend February, attend March. Na si ameindulge in sex or anything. Alafu anakuja kuattend May. It's very normal. Yeah, it's very very normal. Kuna mtu attend twice in a month. Ona tu kierere. Kuna mtu akona cramps ile serious. Hata si mtu usiende mbali ni mimi. Ni mimi ndo nakuanga hivyo. Kuna mtu ana puke, akona cramps, analia. Unalia una puke. Ndio for myself. Kwa coffee umejaribu hiyo? Why? Unajua we should actually get like a TENS machine. Umejaribu kuchapa coffee? Yeah, tuweke usikie anakuanga na kitu kingine anaikanga hapa. Guys, mulike episode. Waambie hiyo ni nini? Na wanunue match. Ndo tununue TENS machine. The next episode hii segment inafaa ikuwe na episodes 2. The next one tunawekea the TENS machine. Wasikie uchungu. Hiyo ni ya kusimulate vile cramps zinakuanga. Unadhani nikikuja na hiyo chupa class vile inakuanga. Sasa uniambie hiyo chupa ni nini ndo nimekuambia ueleze chupa. Sawa, ndo nakueleza. So anakuwa na chupa kubwa. Tulia. Hiyo chupa inaitwa heating pad. Kuna watu kama for myself tunakuanga na very horrible cramps. Horrible. Umejaribu kuchapa coffee? Wewe tulia nitakuchapa coffee utakula coffee. Unajua ni umeniita hapa. So for people who are like myself, we have very horrible cramps. Na sometimes I do medicine huwa haisaidii, which is very unfortunate. Sasa for what I do for myself, nanunuanga the strongest painkillers ever. Na I have a hot water bottle. Charlie anaijua juu naendanga nayo class when I once asked you what that. Yeah. Sasa that one it's a heating pad. Editor atawekea kapicha hapo ile inafaa ikae. So I use those and they make my periods to become a bit more manageable. Sasa the reason why tunawaambia hii topic as men ndo pia nyinyi mkue mnajua. Unaona kijibu hiyo swali acha sana ukisema hiyo kitu let me just ask you a question. Juu kulingana vile nimesema I believe we have to break a lot of stereotypes when it comes to periods. Kuna a lot of these things. It's the mob. Kaizo vitu za bad luck nini. And I feel it's not about the women alone, pia the men. Like yes, we're in this together. Tell us more. Mnaona where should like as men pia at sometimes I feel for a woman it can be uncomfortable for some people ukiuliza about their menses. Juu wengine tunaonanga tu ni very uncomfortable. But sasa sijui au mnataka wanaume wakami na aje kwa nini your periods, maybe when you're ovulating or you're on your menses. What do you think men should do or what part do you think men should
play when women are in their menses? Wacha nijibu. From a woman's perspective. From a woman's perspective. Yeah. Tunasemanga. Kabla sana za jibu from a woman's perspective. Tell utakula habari. Tunasemanga we need you guys to be more empathetic. Unaona? Empathetic. Yani what? Empathetic. Uko kwa shoes zake, you're feeling what ana feel. Unamshow I'm feeling you. Yani I understand what you're going through. In as much as nitakwambia kila mtu I'm feeling you. Si ndio unamfeel. Sasa tusikie sasa ndio niwape advice. Msiseme sijaiwa put on game. I'm menstruating. I'm feeling you. Sasa nimesema hiyo. Atibozi nanyesha. Nimesema you feel just tell me I'll feel you. Utakula moja. Sasa what I'm trying to say is you try to make the environment very accommodating for the women in your life. Tuseme kama for example, mimi nanyesha and I have bad cramps and I think everyone knows that in this cast. Si mnajuanga. So in case nishindwe ku make it to class, nisainie na usinilipishe. Juu si mimi nimejifanya kwenye kitu. Unalipisha kwa kusainiwa? Kwani mimi ndo nasainiwa tu bure? Imagine Adrian huwa analipisha watu kwa saini. Mwambieni kwa kama mnaogopa. Na mwambie na mtag mwalimu ule mbaya. The next time ukinilipisha kunisainia class attendance, nitakuja nikustikie pad hapa kwa forehead. So continue. I was saying hiyo ni mbaya. Acha tuende kumchekelea. So I was saying you try to be more empathetic to the women in your life. Yani usikwe captain wa kuambia watu wakunywe maji. You can come up. Unajua maji usaidie ama? Inasaidia lakini chocolate poa. Sasa what I can tell the men to be doing, come up with a period care package. Imagine si expensive man. Unaweza budget useme unaweza kwa na estimate ya kitu kama 500. Now that will cover everything. Painkillers, pads obviously if she uses them. Kuna watu wanatumianga tampons, you can also do. Okay, like about tell me what that means. I might decide to surprise one of you. For real, I'm very serious on that. 2 or 3 days. Next week. 2 or 3 days. 2 or 3 days. From now. Tell me that. So the period care package inakuanga na pads, inakuanga na painkillers. Kama if you want to go a bit over budget, kuna zenye zinakuanga na heating pads na snacks. Sasa ngoja. Kuna chocolate, kuna flowers. Hold on, my selector. That's another thing I want us to talk about. Like, what's the thing with periods and chocolate? Okay, let me change. Wacha tu nijibu shali. Because mimi hapo nimebobea. So, nimekwambia when a lady ako na menses. Tulia nikwambie. Kama lady ako kwa on menses. Kuna zile feelings. Unaona kama uko kwa luteal phase kuna kwanga na cravings, kuna feelings. You can crave chocolate. At first nikiwa mdogo I used to crave but I didn't understand what I was craving. On your menses. Kama niko karibu kwenda. Ile like 1 ama 2 days. Sasa naenda kuonyesha kesho. Yeah. Hiyo day you feel so low. You want pizza, sindio? Tulia. You want your time is kwa najua what I was craving. Nilikuwa na feel I want to eat but I don't want to eat this. I don't know what I want to eat. And then I saw a post watu wanasema chocolate. I was like, let me go buy ile ndogo. Tell me why. Nilikuwa nimekula. I felt like na breathe poa. I can't tell you why. Also another reason why women prefer to have chocolate while they are on their periods is because chocolate, especially dark chocolate, inakuanga na high magnesium content. Na magnesium ina alleviate. I have another one, teacher. Because they just want to take advantage. Who wants to take advantage? Women. That's the only time they want us men to buy chocolates for them. No, that is not the only time. Jokes on you. No, that is not the only time. I'm thinking. Jokes on you. Hii episode inafaa iende viral. Mtusaidie guys. Charlie ain't doing that. Nyamaza. Tunataka kuona 10 units. Tuweke wasikie. It's the thing that wanafikirianga life stops when we get our menses.
Sasa tuseme let's just give this assumption you're a working woman, you have children. Watoto wako bado wanataka food. Bwanako ndio yone hiyo kichwa yake kubwa anasumba. Uko student. Wako lakini kichwa wako watu ukataa ni wako. Uko class. Uko na exam. You can't miss that exam. Unataka na mmetaja brown hapa. Kichwa brown ni wafanyia. Wewe tulia. Uko class, uko na class. Uko na exam, ni exam lazima utafanya alafu upate ni kama ule lecturer kama mimi last time I had exams nilikuja na hiyo chupa exam room tena you expected to be okay, you don't lean on the kaza mwalimu wa high school. I don't know what's wrong na kuiba mtihani ulikuwa na grabs kama sio na ibaje mtihani kwa grabs unaweza enda kubuy pads mimi sina shida na hiyo yeah Oril, mimi nimetaka kununua hizi. Kwani utapiga? Sio umebuy. Okay, ningeendea nilikucall nikakwambia nitaendea hata. Si I told you. Yeah, ukasema kama nilikuja zamani si. Nilimuuliza mimi niko comfortable kununua. Why won't you buy? Mbona? It's nature. What's nature? That is something that you're already creating in your mind. That is not nature. There's a man mwenye amekuja akaulizia place tumekuwa. Amana amekuja na dust coat akaulizia. Unauza hizi ngapi? Hadi anachagua. No one is going to kill you and no one is even going to bother. What's wrong with you taking a pad kwa supermarket kuweka kwa alafu to make matters worse, it's not like unaenda kuibeba moja hivi ufunguliwe tunua moja 10 bob. It's wrapped and inakanga like so beautiful by the way. Because the soft care wamefanya kazi poa. If you see inside soft care wamechora in show love man. Na pia hadi soft care wana show love with soft care show love. Soft care we love you. It's so nice. To sponsor to pay pads to peleke. I guess money is inafaa CSR. We can also plan a pad drive. I guess money is videos za ukituma your man pads and anakwendea break pads. Sasa ni weaponized incompetence. Why would I be using a brake pad? Ama anataka nibae wapi? But there's one thing I feel like atujaguzia the challenges that comes with this period. Now I've come to get the understanding of what period is, what it's all about. Maybe we have touched on some of the myths on these different stereotypes when it comes to periods. But atujaguzia sana on the challenges that you guys experience. That is what I was saying before you interrupted me. Continue. Now you're interrupting. Continue. So I feel kuna a lot of challenges zenye pia si hizi normal challenges. What you're talking about are these like the normal challenges. Unaweza pata na unajua hizi normal pia I feel pia ndo the common ones. Na these common ones are one of the ones that very avoided. As we speak in Kenya, as much as tuko very nini, nilikuwa nataka kusema point ya Blessa akisema ati mbona huwezi enda kununua. Sasa tuko in a world where I think vitu zimeopeniwa up. Sasa kitambo hata when we were in primary iko na suruali ungekuwa umeona primary mnatolewa ati boys and any girls kucheni hata kuenda wakipewa walikuwa na feature you hide them from the boys unapewa hata high school actually unaona hata high school mimi nikienda kwa supermarket na nunuanga pads na namwambia nani nikufungie na mbona unifungie ndio nipatie so that's what I'm owning up my womanhood. Sasa unapata hadi mdem ameficha hadi high school ni high school mtu ako form 4 form 3 na kuna mixed some of us who are fortunate enough to go to mixed schools. Unaweza pata pia kuna unajua mixed sasa it's just like mixed in terms of social status, in terms of gender, in terms of everything. So kuna wale wasichana kidogo civilization haijawaingia vizuri. They are in that setting ya rural. They are still there hiding their pads from boys just to see the pad like iko wrapped in a paper. They are hiding this stuff from us wasione. But kuna wale watu kama semeka tu nyinyi mmegrow town hizi vitu mmezoea like men nini. So you are just coming normal do pad shikato unapeta boy mameshika like hata mna joke nayo unaona. But kuna yule mtu mwenyewe ako very insecure kumwona nayo pad asif bado nikaya haja come to the fact that it's a normal thing. Na boys wanajua the thing watu wanajua you don't have to, I feel like pia venye Blessa anasema venye tuli grow up in primary mnaitwa wasichana kujeni kwa hall, they want to talk to you people about menses, your body nini but mind you we're in a mixed class. Why are we mixed basi kama wana isolate such kind? Kuna mtu mmoja ako like yeye ndo first born boy, ako na siblings wasichana probably ako like mamake ni single mom.
So ako surrounded around ladies. Sasa kama kitu imehappen and ana knowledge or ako na knowledge ile ya no, I'm not supposed to be associated with them when it comes to this part. Yeah. So I also feel like hiyo ya isolate hivyo watu at some point ilikuwa inafanywa to make our girls kukuwa na ile nini ya kuona up. Pia ukituweka na boys car hii discussion for mtu ako class 6 ama class 7, I feel hapo ndio mara nyingi unaonanga watu wasichana wanaanza kueducate hizo vitu kwa primary 6 7 hapo ndio wanapata. I feel kwa mtu kama wewe bado hajapata ile mind ya juu, unaona kama kuna mtu kwa form 3 bado anaogopa. So ukikam kwa mdemu mkalishe ina nini kama huyu, maybe she has already started going through this stuff, but juu kuna boy hapa ata feel very comfortable in that environment kushare. That's one of the advantage ya kuweka hivyo kando. But also I feel it comes with another disadvantage. Jua ni watoi. These are kids. Ndio maana nimesema bado hajapata hii akili ya kujua that wacha tu nini hiyo part before ende kwa silence. Ngoja namaliza. Ataweza amua suffer in silence. Juu hataki maybe blesson na kuchinjia. Utaki blesson ajue nikai kitu na feel ni hiyo aibu. So no, it comes with that. You know, aibu itakuja wacha before uende kwa hiyo point yako ya pili. You know, aibu itakuja kama nimesha grow up nikijua kuna aibu. If I grow up in a family where we're supposed to sit, I can sit where beside my dad and I don't have an issue. Even if I grow up, I'll be like, it's okay to sit beside my dad. But niki grow up, nikiambia, usijaribu kukaa kwa hiyo kiti ya babako. Usijaribu kukaa. I'll grow up knowing it's not supposed to be that way. Hata kama nita grow up niambiwe, it's this way. But nilishakuwa na ile mentality mama kwa. But no. So the role that you are talking about is gonna bring about the role of the family of no, that's why just a minute from what you are talking about. I can get you from that angle na kuget ya pia the background malumetoka inakam na hiyo nini. Sasa ninaongea in that essence ya leave alone the background. To assume not the background has failed. Sawa? The background has failed. So now as you unajua for a kid mwenye ako hiyo age nasema most of the time it's not spent with the parents. Most of the time inaspendiwa hapa shule with your peers and your teachers. That is what I was bringing, what I was saying. Hiyo ilikuwa example. Sasa acha nimalize nini nilikuwa nasema. Charlie man. So what I was saying was easy challenge kama hiyo ya una get huyo mtu ana hiyo stigma ya huyu ni mtu niko na hivyo. That's one of the advantages inakam na ku isolate. But I feel pia inakam na a lot of the disadvantages juu hiyo kitu ndio itafanya una grow na hiyo mentality ya hii ni kitu unafaa kuwa una feature from the other gender. Haya, sasa wacha mimi make commentary on the same. Na sikiza points zenyu zote na ziko valid. But sasa, one thing I would like to say is that sex education in this country is so trash. Hiyo ndo kitu iko. We don't have sex education. Ni vile we've been raised in such a way to believe that sex is something that is very taboo. Something very taboo. Yani hadi understanding things, basic things about the opposite gender ni makosa kabisa. Ni makosa. Na that's why sisi in the media space, ndo maana we have a forum like this to talk about it. Ndo hata mtu akienda kwa YouTube watch, ataona haya. Alitengeneza alishika padi leo. Awani anaogopa kushika hadi. So unaona sasa hivi mbona mlipea bleso ya white? How comes you gave bleso ya white? Kenye career anasema umesema je? Nimesema sex education in this country is doing horribly, but sasa sisi as people in the media we are working towards to remove those stereotypes and educating people. Kama leo mtu wako anajua kufunga pad, amejua vile inafungangwa. Na mtu wako anajua period care package ina contain nini. Mtu mwenye wako anajua period care package ina contain nini. Ndio venye career nasema sex education. I just want to say according to me. In primary tulikuwa tunafunzwa menstruation, then tunasema wet dreams. Teacher hakuwa, I don't know if it's my school peke, teacher kwa na dwell on this wet dream. I came back to a primary academy. I came back nikigrow up ndo nikaanza naenda in details naenda kutafuta what is this wet dreams, how do they feel. It's different venye teacher alikuwa anakuja kusema you know when a girl is going on periods atakuwa na kuna details alikuwa anapeana, but wet dreams was just wet dreams. Unakuja ukisha grow up ndo unaanza kulearn how do you experience wet dreams. It's just what is wet dreams. Mimi sijui niambie. Amjangi wet dreams. Tuambie Bleso tuambie. Bleso. Mnafanya kitu iko. Wet dreams ni lenye
when your body iko na the sperms okay So when yeah, uko na overload, uko na excess, so your body needs to release them. So na release them at night na inaweza kosiwa, so unaweza dream ukiwa kwa tendo. Ongea vizuri, hapo inaogopa nini? Okay, you can dream or you have sex in that way, so like unakuwa stimulated. Si lazima sex, you can dream when you're having like intimate whatever. Si like si lazima sex at in particular. Unajua kama wewe ni mtoto, huwezi hata na sex na ujifanye. Mimi kama mtoto ulikuwa tu unajikojolea. Hapana, ulikuwa unaota tu na vitu weird example because me I don't understand to okay, ni kama ile nyem ukiwa mtoto obviously unaona kwa movie watu wakikiss, si ndio? So utaota tu na watu wakikiss alafu nasikia show. Okay guys. I feel that tumekuwa hizi chale mtu ambie acha kukuja hiki. The first wet dream. No, I can't remember hizo vitu. You can't remember. Mimi hata sijuangi concept za wet dreams. Ndio maana nimemwambia nini. For real unasikia. Yeah, when it happens kuna wenye they never experience. Suruali yako na uende. I like the point suruali yako. So guys, I feel that tumekuwa so much into this. Na kuna a lot of things that tunafaa kuongelelea about ipad nini. Period. Yeah, pad and period. Kenya tunafaa kufanya tujaguzia vitu mob. Tujaguzia. So what today tulikuwa tunataka tuyo kidogo like we are breaking like the stigma pia tuonyeshe that pia kitu unaweza talk. We can talk about it. Na si talk about it pekee, hadi boys can put pads. We can do a lot of stuff. Baby wako analia, usianze kusema ati sasa unalia na ni cramps to bro. Mnatukanga tamira. Part 2 of this will be coming soon. And ni timer tu na guys. Tutafuta pia sponsor wa maybe one of the nini wa pads ama anini who will sponsor the show of this. So itakaa the part 2 of it will have a sponsor. Maybe tutakuwa na mtu wa soft care, maybe akuja tulete, maybe we organize a pad drive kama Watalii in one of the nini. Benye Rosamore Foundation. Yeah, like Rosamore Foundation, big up sana bwana director. Ile ni Rosamore. Mrs. Rosamore. Yeah. Rosamore. I used to say Rosamore. So we are going to have the last take from each host as we finish. So nataka nianze na ladies first. Ndakurushia kitu tayari. Ladies first. Aya sema chat nini bleso. Okay, so my take on this. My take is that then macha ku feel weird kiasi, but hizi vitu nilikuwa naona hadi nasikia tu weird. Okay. You feel okay. See hizi vitu. It's normal, man. Then I guess we should be more sensitive when you guys are on your Thank you. I feel so good. I feel you guys. I mean you feel. I feel you. Yeah, I feel na what? I feel na action. Una feel na actions. Drop the fans. Kwanza hata hiyo ndio sasa unafaa upatie mtu hapo kwa nitawapea tamirats. Hata ukimletea flowers. Your last take. My last take on ikitu. It's normal. It's very normal. Kwanza kama you're not on your periods na uko a certain age, it's disturbing. So it's normal. Nowadays people answer at 12 years because system ya kukula lifestyle imechange vitu, but it's very very normal. So just learn your cycles, you know how to take care of yourself. You have a supportive surrounding. Kama wewe ni boyfriend, tafuta hata kama haunanga ile hata nini 50 bob flower hapa ni. Imagine ladies the littlest ile ndogo kabisa. Hiyo form of appreciation, yani kushow I care. Yeah. Thank you. Yeah. Kusema kitu moja so guys, so there is for me it's everyone's responsibility. It starts from everyone. Kutoka home, father, teachers, ama classmates wako. Like kama mimi classmate wao, I must understand them hivyo. Everyone, it's a responsibility. Government making sure that they provide the pads. Big up by the way. Sangine naona zinapeana free to schools. That's a good thing to me. So before nakuacha, mimi nataka nikuacha leo malizia. I just have one of my nini. What did the why did the period go to the doctor? Why did the period go to the doctor?
That's not obvious. What is the answer? I don't know. Unajua sana nitakuwa naeka kitu nikosa kujibu kitu you start. Mani buy lunch. Sisi tumefunza kwa kabada hapa hatujakushai. Okay, because it had a cramping schedule. Unless you dream in a cramping na kila kitu. Okay, so guys, that's a wrap. Thank you for tuning in to us. Keep it Watalii. It's a wrap. But it's a wrap. Genuinely, it is a wrap. Kama tutachora nini ya Watalii hapa. Part 2 so we are calling upon everything. Una part 2 guys. Mtafutia watu. Umesema soft care ndo wazuri. Na nimesema tu wako tu wazuri wote. Nimesema the soft care toa ile cover. Yani when you open your pad you feel like this is so nice, you want to streak it. Tumetumia Cortex by ngechora hiyo logo ya Watalii. So Cortex next time if you feel ni nini mkuje mtuletee pads kadhaa hivi then you come you educate us more. With the knowledge and everything. Otherwise make sure you like, follow, subscribe. Kuna wazi chatbot inasaidia in reproductive lady. Iko Instagram and WhatsApp so and buy our merchandise. Keep it Watalii. Beda di match tunaweza ziweka hapa. Ama pia tuwatelee parts za merchandise.